The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with that empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check out at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Byotasobodde kubanga wekkaanya oba ogoberera naye nga munange byakoze amawulire wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda. So tulakalira asobole okubanga ate nkuwa ebyo ebyakoze amawulire. Tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV ku Facebook kwosobola okubanga otufundira, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. So nsaba busabi subscribing ku YouTube channel yaffe tugoberere ku mitimbagano egy'enjawulo tutambulire wamu otegere bye tukola programs ennyuvu ze tulina, so tusobola okuba nga tutambula ffenna. Naye nga nze Omumbejja Lirian nga bwe nkutegeezezza nga tutambule ffenna ate nsobole okuba nga nkuwa updates z'olunaku olwaliro, naye nga sinaba kubanga nzikuwa
njagala okubanga njagaliza omukulu omu amazaalibwa amalungi. Omukulu ono ye Ssalongo Nicholas Ahura Raheru, tukwagaliza amazaalibwa amalungi omukulu Edgar Matthew Karuhanga. Obubaka buno yabukuweereza omukulu ono headmaster era ku ssomero lya Divine Junior School. Mukulu Edgar Matthew Karuhanga tugambye muganda wo yakwagaliza amazaalibwa amalungi Ssalongo Nicholas Ahura Raheru. Happy birthday to you. Tusaba Mukama Katonda ayongere okukulaakulanyira akuwangaaze munnange emyaka bufukunya. So amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero katusuubire nti Omukama Katonda gakutuusizzaako ng'oli mu mbeera nnungi, ate twongere okumusaba ayongere okukukuuma era akuwangaalize ddala. Edgar Matthew Karuhanga obubaka obwo yabukuweereza, naye nga nvuddeko ku mazaalibwa ago ngenda kubanga ate nkutwala buterevu mu updates zaffe ez'olunaku olwaleero, era nga nkutegeeza nti tugenda kubeera n'omukyala Nassali Sumaya. Omukyala ono psychiatrist era ng'ensonga ze tugenda okwogerako za mental health, biki ebireetedde rampant suicide acts era ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga munnange twewala ensonga nga zino, abantu basobola okuba nga bakyusa endowooza zaabwe, ababadde baagala okwetta ate ne bakyusa endowooza ne basalawo okubanga beeyongerayo mu maaso n'obulamu. Kibi nnyo abantu wafunamu ebimunyigiriza oba ebisoomooza, ekimu ku bisooka okumuggira mu bwongo kanejje mu bulamu bw'ensi eno, ate oba oli awo gyendaga ye wanaabeera emirembe, naye ng'ate eyo si solution yokka. So mukyala Nassali agenda kubanga atubuulira twebaze tutya bw'olaba omuntu ng'alinamu obuzibuzibu bwe butyo, oyinza otya okumuyamba okumuwonya ate okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Beerako discussion esobola okuba nga kunyumira. Ngenze butereevu ate mu updates zaffe ez'olunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo isse bantu William Wilberforce Gabula Nadyope owookuna ate yajaguza emyaka 9 ng'atudde ku Namulondo. Ono nno yayaniriziddwa n'emizira okunokosa n'enduulu, era nga bano baabadde Namungalwe mu ssaza ly'Ekigulu, era nga abantu beeno gye bakuŋŋaanidde mu bungi okubanga ate bajaguza naye emyaka 9 nga atudde ku Namulondo. Era abantu bano munnange bamulindiridde mu bungi, era naye teyabayiyeeyo, kale n'abeerawo ku mukolo ogwo, era nga aliko n'obubaka obw'enjawulo bwe yabawadde. Ono nno nga yakuutidde oba yeeyogeddeko ku nsonga ate y'ettaka eryabo abagenda mu maaso n'okuba nga batunda ettaka ly'obwakyabazinga, nga munnange agamba nti ettaka eryo teritundibwa, wabula ettaka lino ligabwa n'abakubiriza n'okulima emmere ey'okutunda, ate nno basobole okuba nga bafunamu ensimbi eziddukanya amaka gaabwe. Ng'oggyeko ekyo kyokka ekyokulima emmere ey'okutunda, balime n'emmere ate ey'okulya. First Deputy Prime Minister Rebecca Alitwala Kadaga, ono era nga still Minister w'ensonga za East Africa, era olunaku olw'eggulo bwe yabadde ayogera ku mukolo guno yatangaazizza ku ebyo ebiyitingana ku ine bantu, era n'asaba abantu ba Busoga munnange okubeera abakkakkamu ku mukolo guno still gwe gumu ogw'okukuza emyaka 9 ejja Kyabazinga wa Busoga nga munnange ali ku Namulondo. Honorable Rebecca Alitwala Kadaga gye yayogeredde ate obubaka buno. Mu buufu obwo ku mukolo gwe gumu gwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo, era ng'Obwakabaka bwa Buganda nabwo bwakiikiriddwa baminisita okuli Oweekitiibwa Hajj Amis Kakomo, kwabaddeko Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba n'abalala bangi nnyo abaabaddewo ku mukolo guno ogw'okukuza emyaka 9 nga isse bantu ali ku Namulondo. Oweekitiibwa Jane Nakiyingi Bakalikwira omumyuka n'omumyuka we omwami Ssenyonjo Moses, era nga bano be bamu ku baayaniriza ate abakulu bano, era nga nabo baabaddeyo ku mukolo
guno gwennyini amawulire ago ngenda kubanga nga ngongerayo maaso ne Katuukiro wa Busoga omukulu Joseph Muvawala yasabye kyabazinga akirize ate obusoga butandike okubeera ne Katuukiro ow'enkalakkalira era nga munnange buli lunaku ono abeera mu ofiisi ye awatali yadde okwosa era n'agenda maaso n'ategeeza nti n'omuwendo gw'abaminisita gubeere nga gukendezebwako era batandika okuba nga basasulwa kino nno kisobozese emirimu okutambula obukwakku okusinziira ku Katikkiro Muvawala munnange ekiseera kituuse obwakyabazinga abantu babuweereze awatali kwebalira era n'asaba abasoga bonna babeegatteko ate basobole okuba nga bakolera obusoga ebirungi ebiyitirivu so oyo ye Katuukiro wa Busoga nga wogenda maaso n'okubanga omulaba ku screens zo era obubaka bwe bunno bwe yayogedde still ku mukolo gwe gumu gw'okujaguza emyaka 9 nga isse bantu William Wilberforce Gabula Nadiope owokuna atudde ku Namulondo so eggulire eryo ngenda kubanga nalyo ndivaako neyongereyo okuggulira eddala ate ku dakiika zino 13 zakaita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero tutambule ffenna kutuuka ku ssaawa 4 ngenda kubanga ng'endako ew'omukulu Robert Kyagulanyi Center muno yakolera ekibiina ki National Unity Platform olunaku olw'eggulo yawunzise kutalaaga eggwanga oba ettundutundu eryasoose ery'okutalaaga eggwanga n'okugulawo yafeesi z'ekibiina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'ono yakomekkeredde mu Arua yabaddeko obubaka obw'enjawulo ate bwe yawadde abantu beeyo era nga n'ategeeza nti okuttibwa kwe yali driver we omukulu Yasin Kawuma mu 2018 bwe baali bagenzeeyo n'ebirala ebyaliwo yategeezezza nti ko kwamwongera maanyi okusigala nga ate alwana era nga mukulu ono aliko obubaka obw'enjawulo bwe yategeezezza bwe yawadde abantu beeno era n'abasaba okuba nti basitukiramu balwanirire ebyabwe n'agamba nti beetakuluzeeko embeera ey'okunyigirizibwa omuli ekibbattaka mulimu ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebitatuukiridde so n'ategeeza nti munnange kino kijja kubanga kibayamba okwekulaakulanya omukulu ono abadde atalaaga eggwanga nga yatandikira saidi zeeri Embarara era nga bwe yavaayo yagenda atalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'abeerako obubaka obw'enjawulo bwatwalira abantu gy'abadde ng'agenda era nga ettundutundu eryasoose yaliwonzise olunaku olw'eggulo bwe yabadde agenze mu Arua mukulu Joel Ssenyonyi era nga ye mwogezi w'ekibiina kino ki National Unity Platform yategeezezza nti newankubadde bawumuddemu bajja kubanga barejuminga oluvannyuma lw'olugendo lwe bagenda okugendamu e Canada okusinkana abawagizi b'ekibiina saidi eyo so bwe banaakomawo bajja kubanga beeyongerayo gweyongezi n'okutalaaga eggwanga oba n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bye batasobodde kubanga batuukamu naye mu buufu bwe bumu ku nsonga z'ekibiina kya National Unity Platform omwogezi wa poliisi mukulu Fred Enanga olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti poliisi yawaliriziddwa okuyimiriza enkuŋŋaana z'ekibiina ki NUP olw'okugaana okugoberera ebiragiro ebyabaweebwa mukulu Enanga yategeezezza nti ebbaluwa eyimiriza enkuŋŋaana zino yawandiikiddwa omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Deputy Inspector General of Police Benja General Tumusiime Kasigazi era nga yayimiriza enkuŋŋaana zino zonna poliisi yo egamba nti NUP yaweebwa olukusa wansi w'akawaayiro ka poliisi aka 32 ennyingo esooka eya Police Act ne babakkiriza okugulawo ofiisi zaabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga munnange bino balina okuba nga babikolera mu bifo munda wabula si kukuba nkuŋŋaana mu bisaawe era nga poliisi yafulumiza ekiwandiiko ate ekiriko ezimu ku nsonga lwaki bayimiriza enkuŋŋaana z'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muno nno mulimu n'okuba nti mu lukuŋŋaana lwe yakuba eruweero nti yayogera ebimu ku ebyo bo bye baatwala nti byawulayawula mu mawanga kale ne kiba nti kyabaleeteddwa okuba nga bayimiriza enkuŋŋaana zino era nga NUP babagambye nti tebaddamu okuba nga oba tebagenda mu maaso n'enkuŋŋaana zaabwe okumalira ddala nno akabanga so ensonga eno ekyagenda maaso n'okuba nga
ekyatunuulirwa naye nga bo aba NUP bavuddeyo ne baanukula omukulu Joel Ssenyonyi era ng'ono omwogezi w'ekibiina yavuddeyo n'ategeeza nti bo tebagenda kusaza mu nteekateeka zaabwe ez'okugulawo woofiisi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga bagamba nti poliisi emaze kulaba nga bamaliriza ekitundu kyabwe ekisoose mu nteekateeka eno era nga bano bakomekkeriza mu Arua olwo nno n'eryoka evaayo okuba nga ebayimiriza. Omukulu yategeezezza nti poliisi kino kyekoze eyagala erowoozesa abantu nti yeeyimiriza enkuŋŋaana zino eza NUP naye nga munnange si kituufu era waabwe yategeereza nti ettundutundu lyabwe erisooka limaliriziddwa era nga bagenda kugenda mu ggwanga erya Canada bwe banaakomawo olwo nno bajja kuddamu buto n'ettundutundu lyabwe eryokubiri oba olyawo n'okweyongerayo okutalaaga eggwanga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe bagulawo ne yafeesi z'ekibiina. So ensonga ezo za NUP nazo bwe zityo bwe ziyimiridde mu buufu bwe bumu olunaku olwaleero ate eHoima oba mu district ey'eHoima wagenda kubanga wabeerayo okulonda era nga akakiiko k'ebyokulonda olunaku olweggulo kategeezezza nti buli kimu kyasuze mu bifo wenyini awagenda okubanga walonderwa. So bano bagenda kubanga balonda ssentebe wa district eno oluvannyuma lweyaliko okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno nuno yafiira mu kabenje era nga kwe kulonda kuno okugenda okubanga kubeerawo olunaku olwaleero. Abavuganya kuliko Uthman Mugisha ono wa kibiina kya National Resistance Movement, omukulu Patrick Musinguzi ava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change, gattako omukulu Moses Aguda ava mu kibiina ekya National Unity Platform, so nga ate Vincent Muhumuza ne Lenos Mugume bo bali independent. Katulinde ebinaava saidi eyo mu kalulu ffe tujja bikuterayo ku pages zaffe n'abawangudde tujja kubanga naye tumukuterayo. So ensonga ezo nazo bwe ziri neeyongeddeyo akadde tekampisa bulungi naye nga ntambula mpola nsobole okubanga mbawa updates bulungi nnyo otegeere ebyafudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Olunaku olweggulo omuliro gwakutte ekimu ku bizimbe ebiterekebwamu ebintu ekya Das Handling Agency ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga poliisi y'abazinnyamoto yo yakoze botaweera okubanga ezikiza omuliro guno newankubadde nti obwedda baguzikiza ng'ennimi endala ez'omuliro bwe zongera ate okwaka kale omuliro guno gwabatwalidde akabanga okubanga baguzikiza naye nga waneeno ewakutte omuliro we wabadde waterekebwa oba we wabadde obutimba obadde buteekateeka okubanga bugabibwa era nga abakulu oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutereka eddagala mu ggwanga ki National Medical Stores bavuddeyo ne bayisa ekiwandiiko ekitegeeza bannayuganda ng'obutimba bw'ensiri obadde bulina okugabibwa abantu okugabibwa eri abantu okwetooloola eggwanga bwe bwasirikidde mu muliro ogwakutte munnange ekimu ku bizimbe muterekebwa ebintu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naye nga bategeezezza nti obutimba buno newankubadde bwakutte omuliro bubadde buliko insurance era nga bajja kubanga bakolwako so bannayuganda basobole okubanga bafuna obutimba buno bwe baali balindirira obwedda. Eggulire eryo nalyo kandirekaawo neyongereyo kuggulira eddala. Omukulu Matthew Kirabo ono nno yakwatiddwa era nga yasangiddwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Ono nno yasingisibwa omusango gw'okutemula muganzi we Desire Mirembe mu mwaka gwali gwa 2015 era ng'ono abadde yadduka. Ono yali yateebwa ku kaluka kooti naye nga omukulu ono bwe yateebwa ate n'amalamu omusulo era nga ono yakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya. Omukulu wa Fred Enanga omugezi wa poliisi yavuddeyo n'ategeeza nti ono bali mu kukola butaweera okulaba nti ate akomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda kale ayongere okubanga avunaanibwa emisango egimuvunaanibwa. Ono yali yateekabwako Interpol kubanga anoonyezebwa era nga olunaku olweggulo kale omukulu Enanga yatutegeezezza nti omukulu ono bamaze dda okubanga bamugombamu obwala so bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bamukomyawo wano mu ggwanga Uganda kale agende maaso n'okubanga avunaanibwa emisango egy'okutta eyali muganzi we Desire Mirembe. Omusango nno guno
wetwogerera kati guli mu myaka 8 bwa kooti emukono bwegenda maaso n'okubanga eguulira kale omukulu ono yali yadduka naye nga basobodde okubanga bamukomyawo ndowooza katulinde kooti bwenaabeesazeewo oba ensala yaayo bwenaabeera kale ffe tujja kubanga byonna twongera okubibatuusaako ku ddakiika 22 ezakayita ku sayibiri ez'amakya g'olunaku olwaleero updates nziyiseemu lukwakwayo era nga ngenda kubanga mpunzika n'eggulire lino ery'ebbago ku mayirungi ekibiina mwegattira abalimu amayirungi nga kwotadde n'abagatunda abaliko ekiwandiiko kye baweereza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni nga beemulugunya ku bbago eryayisibwa Parliament erya Narcotic Drugs and Psychotropic Bill 2023. Bano beemulugunya ku Parliament okugatta ekirime kino ku biragalalagala kye bagamba nti si kituufu. Abakulu bano bavuddeyo ne basaba Parliament okusaba omukulembeze w'eggwanga obutateeka mukono ate ku bbago lino okubanga lifuuka etteeka. Abasinga ku bo bawa ensonga y'okuba nti muno babadde nga bajja akasente okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo families zaabwe. So b'ensonga gye basinga okuwakanya kwe kuba nti abeenyigira mu mulimu guno balina okuba nga bafuna license ate okugenda mu maaso n'okulima amayirungi nga license eyo bagifuna okuva eri government ne bagamba nti munaye kino kigenda kubanyigiriza naye era ate n'abalala nga bawa ensonga y'okuba nti tewali yali afudde ate lwakulya mayirungi naye ne basaba omukulembeze w'eggwanga aleme kuteeka mukono oba aleme kusayininga ku bbago lino okubanga lifuuka etteeka. So ensonga ezo gye zinaaba ziguledde tujja kweyongera okubanga tuzibatuusako. Amawulire nga yiseemu lukwakwayo olwakadde olw'ensonga nti n'omugenyi waffe yamaze dde okubanga atwegatako. Nze Omumbejja Luwedde Lilian tugenda mukuumulamuko katono nnyo bwe tukomawo Mighty Drive egenda mu maaso kutukira ddala ku ssaawa 4 tugenda kuba twogera nsonga za mental health. So gwe omulabi waffe omulungi beerako osobole okuwulira omukyala Nassali biki byagenda okubanga ayogera ku nsonga ya mental health n'abo abaagala okwetta butya bwe tusobola okubanga tubayamba. Tumulamu katono nnyo Mighty Drive egenda mu maaso. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends,
If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, our viewers. Thank you so much for keeping it to the Alternative Digitalk. It's another edition of the Mighty Drive, and I am Princess Ndwadde Lillian. With me is Edgar Matthew Kayohanga and our guest of the day, Mchala Nassali. So Mchala, no, psychiatrist, and issues that we're going to be talking about today, bikwata ku mental health. So be part of the discussion. Ngogenda kutale ku pages for the Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook. Sobola okutambulira awamu. Osobola okuba nga weeyongera okubaako by'otegeera ate naawe osobola okuba nga obaako gw'oyamba. Tomanya obubaka bw'ofuna olunaku olwaleero buyinza okubaako omulala gwe bukwatako, kale n'akyusa mu kirowoozo ky'abadde alina kyonna ky'abadde ayagala okwekola n'akyusa n'agamba waayo okusinziira bwe baayogedde sisobola kubanga nkola ekintu bwe kiti ne bwe kiti, naye nga gw'obadde okimanyi nti omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa September gwe mwezi ogwa suicide prevention, gwe mwezi gwennyini mwe tuyambirako okukendeeza kwabo abaagala okwetta. So olunaku olwaleero ze zimu ku nsonga ze tugenda okuba nga twogerako. Kiki ekireetedde abantu okwagala okwetta? Gye buvuddeko waliwo omusirikale eyeesuula mu kinnya eky'amazzi. Kigambibwa nti ono yali alina ebimutawaanya ku bwongo nga byali bimususseeko, kale n'alaba nga solution eyaliwo kwe kwejja mu bulamu bw'ensi eno. So kibi nnyo okuba nti twamufiirwa, naye ng'ate ne bannayuganda bangi nnyo balowooza nti okwetta ye solution gye balina. Kino kyali nnyo mu baana gye buvuddeko awo nga abaana basusse okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Oli ng'alina ekimutawaanya n'alaba nga solution eriwo
ya kwejjambula mu bwenseno. So byetugenda okuba nga twogerako solutions tusobodde tutya okukipreventing nga naye n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Obulwadde bwa autism, most of you people temumanyi nti obulwadde buno gye buli ddala kituufu bulwadde bwa bwongo era omuntu abulina ayambiddwa atya, omuntu ono mu society tulina kuba nga tumuyisa tutya n'ebirala bingi nnyo. So tutambulire wamu ate osobole okubaako by'oyiga. Naye kannyanize mukulu Edgar Matthew Karuhanga atuweere ddala quote of the day. Take it on, Edgar. You're welcome. Thank you so much to our viewers. A very warm welcome to this edition of the Mighty Drive. I'm called Edgar Matthew Karuhanga, as that lady has said, and of course it's always a pertinent issue when we talk about mental health. Mental health is something that is recurring, that's something that we've started to diagnose, something that we started to realize is a reality of who we are. Mental health, bintu by'abazungu, bintu by'abagagga, nedda, kino y'enkola y'obwongo bwo. So oluusi bw'ogenda n'ofuna ku bujjanjabi osobola okuba ng'otereera. Ate kitegeeza nti okubeera ng'olina mental health condition obeera mulalu. Si kye kitegeeza. Era byennyini byo tugenda okuba nga tusinziirako olunaku olwaleero nga tunyumyamu nammwe. So mwebali eddala, mwenna abatwekuumiddeko abali emitala w'amayanja, mwebali eddala okuba nga mubeerako buli lunaku. Kooti yange ennyangu nnyo, ky'osiga ky'okungula. Mu Luzungu ogamba what you sow is what you reap. This is a fundamental law mu bulamu bwaffe mu nsi muno nti ky'osiga ky'ogenda okukungula. Buli bw'onaasiganga hard work, of course ogenda kukungula the results of hard work. Bw'onaasiga complacency, ekyo ky'ogenda okukungula. Bw'onaasiga obukyayi, at the end of the day, naawe ky'ogenda okuba ng'okungula. So what you can do is try to sow the seeds that you think will impact people's lives positively. Abantu abamu betukyajjukira paka ssaawa zino z'ensigo ze basize, abantu nga Nelson Mandela bakyabajjukira paka kati, naye babajjukira ku lw'ensigo ze baasiga mu kaseera kaabwe. So mu time gy'oliko mu mulembe ogwo kati, sigamba bavubuka bokka, manyi tugamba omulembe oyinza olowooza abavubuka bokka, no. Every time you're still alive, ogwo guba gukyali mulembe gwo. So kola kyonna ky'osobola okubanga osiga ensigo ezinakuleetera okukungula ebintu ebirungi. So munzikirize nyandiza omugenyi waffe olwaleero Ethan tulaba message y'okweri we bali kubanga otulaba. Musindike questions nyingi about mental health. Anything you want to know about mental health, tugenda kuba tulikugamba essaawa zino. You're welcome. Thank you. Tukwaniriza nnyo. Neyanziza okubeera wano. Oluganda olumanyi. Ndomanyi bulungi nnyo. Abantu abatamanyi mukyala Sumaya basobola okubannyonnyola who you are, biki by'okola na kiki nnyini ky'osinziirako okubanga ozze wano olwaleero. Amannya agange Nassali Sumaya Chiwu, ndi mukyala mufumbo, maama w'abaana babiri. Nakola psychiatry, ndi psychiatric nurse or mental health nurse, omuntu okumwanguyizaamu. N'ekirala ndi counselor, mbudaabuda abantu mu mbeera ze baba bayitamu mu bulamu bwabwe. I'm also a student doing my clinical psychiatry. Kati obulamu bwange njagala nnyo okubudaabuda abantu. When nali nga sinnaba kugenda ku ssomero okukola bino ebintu, nayagalanga nnyo oba abantu bangi banneetaniranga nnyo okumbuuza kino nakiri, Sumaya kino nakiri. Kati Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Wano na wano ogenda okulaba nga in the long run akututekola mental health. So to me mental health is purpose. To me it is what drives me to be here. So I'm here to help someone out there. Mukyala ali eyo, maama ali eyo, taata ali eyo, okubudaabudibwa ng'alaba programu eno. Kale, ekyo kijja kuba kirungi. Tandikire ku mental health as a whole. What is mental health? Oba omuntu akitegeera atya ekigambo mental health kino? Oba bwe tuba tukitadde mu Luganda omuntu okukitegeera obulungi, kubanga abantu abasinga bwe bawulira mental health kibaleetera okulowooza mulalu. Wabula mental health okukimenyaamenya obulungi, omuntu bwe kasita ozukuka, ekintu ekikuyamba okukola decision tikangende naabe, kandye ku mmere, let me go choose to work out. Your mental presence nga gwe omuntu
kyekyo kye tuba tugamba mental health. Not necessarily nti nno toli mulwadde, buli muntu abeerako ne issues oba ffenna tuyita mu bintu ebitusoomooza nti naye n'ebyo ebintu ne webiba nga weebiri you can still be able to handle life as it comes. Osigala obeera mulamu, osigala ogamba nti ekyo kyabaddewo kale kangende n'obulamu. That is mental health. Okukimenyaamenyamu. Okay. So kiki ekireetedde abantu okubeera mentally unstable? Oba biki ebyo ebibaleetera okubanga mentally oba mu bwongo muno mulimu ekibulamu oba waliwo ekitagatta bulungi? Sandigambye nti kitagatta bulungi Lilian, naye kyensobola okugamba nti bintu bingi ebiri mu bulamu bwaffe. N'ekirala nti tetuli mentally resilient. Oba tetuzimbiddwa oba tetulungamizibwa bulungi. Ebiseera ebisinga twagala nnyo nga bwe twayogerako mu programu ewedde nti ebintu byange mbyemalira. Abantu abasinga bagala kintu nkyemalira nja kyekolera, you know, they want to be as independent as it is. There's nothing wrong with being independent. But to what extent? Nante abatugeya bangi nkumbulira Edgar n'abuulira Ali n'abuulira Arnold kale n'oyagala obyemalire. That's why there are now people that you can talk to. They are counselors, they are psychologists. Abantu bangi gwosobola okugenda nga takumanyi tomumanyi. There's also online therapy nsagala ndabe. Osobola okumukubira ku ssimu oba ne mukola video call whatever. Naye no making sure nti okwogera kwa mental health, the more you talk, the more you release. Pressure nyingi nyene itamu. Economy yaffe namwe mugiraba. Abaana baddayo ku ssomero, homosexuality, endwadde, cancers. Kwegamba nawe n'owulira abantu bagamba nange ndi muntu nnemwa. But woolemereddwawo waliwo solution y'omuntu gw'osobola okwogera naye. Waliwo omuntu gw'osobola okugamba nti naye kino sikitegera bulungi, nyamba, I need to help. And it does not make you weak to request for help. No, it doesn't. Because especially men. Omusajja bw'ajja n'ayogera batandika olabanga. Meanwhile, the truth about all seeking for help is strength. It takes a lot of guts for someone to come and tell you, Edgar, do you know what? I had a fight with my man last night. Now, it takes a lot of strength for someone to come and tell you, you know what? The moment someone comes, that person is stronger than everyone else. Kubanga, guess what? Everyone is trying to deal with things in their beds. Now again, they cry throughout the whole night. Now they are so happy. They say this is a generation of happy pictures. It's a sad generation. The pictures ziraga nti abantu basanyufu naye nga deep down. Very sad. So have Ugandans gotten to understand mental health? Na bichi na mental health ezitowa kyenkana kyo babiki ebigirimu. Abana Ugandans echendi, I'm very happy that they are receptive. Kati abantu basobola n'okugamba nti let's talk about mental health. You know shows like this. Yes. Never baziteeka ku televisions for people to come and learn. Okufuna mu one or two things ekyo kiraga nti now they are receptive of mental health. Naye luli tebabyogerangako n'abakyala nga balina obuzibu bagamba ebyomumakka tebabyogera ebyomunju tebitolwa. Yes, ekyo bali mu compressinga mental health, bali ba compressinga feelings z'omuntu. Omanyi wobeera ofumba amazzi n'ogafumba n'ogabikkako bwoti kyekibeerawo boiling inside, right? But what happens when you open off that lid? That's exactly what happens to a human being. Nti bingi nnyo ebiba bigenda mu bulamu bwaffe, bingi nnyo happening in our minds, in our lives. But the moment you open, you release the pain, you release the pressure. Do you give me solutions to the problems I've released? How do you then help me as a psychiatrist? You in your, by the way, I'm a psychiatric nurse. I'm not a psychiatrist. Tuyine mitendera mingi. Naye, I help you or I channel you to solutions. Mugwe, I believe that there's nothing under the face of the earth that hasn't happened.
tewali kintu kyonna kyetuyitamu kipya. Edgar togenda kujja n'otugambe nti oyitamu kino and surely nga gwe wekasooso kiyitamu tekisoboka. In the ages, over and over time, people have come facing all these challenges. There's nothing that you're going to go through that you are going to be the first person that has gone through it. So there are challenges, and whatever you're going through, someone has gone through and they've gone out of it. There are solutions within you. I will just help you to channel and see and probably empower you to solutions and to help you in coping mechanisms on how you can handle some of those things. Okay. I get what you're saying. Let's delve into a conversation of where this comes from. Waliwo abantu nga bakuze kuva buto naye nga aze abeera n'ebintu ebyo like buli omu amwekokola oli muyombi. How does someone really know the source of their mental health? Like, okay, how does your childhood influence the decisions of the person you are today and the mental health conditions you have in your adult life? You've said it. Where we come from, ngatukula. We all grow from different backgrounds. Fena tukulira mu maka agenjawulo. Abamu kuffe tukulira mu makanga they are alcohol abusers. Kigenda kwetaaga amaanyi mangi nnyo omwana oyo akulidde mu makaago okukula aleme kunywa mwenge o aleme kukuba mukyala kuba kyakola alaba ki alaba omwana ono. Those are called childhood traumas. Tuyita mu bintu bingi ng'abaana. Oluusi olabe taata akubye maama, ekintu ekyo kigenda ku impactinga gwe nga gwe, kigenda ku impactinga in a way of it makes you lose your self-esteem. Kubanga walaba mama always ali beaten. Why? Because she spoke up. So every time you speak up, you're going to feel you're in fear because someone will beat you and you're not validated. Abazadde bwe baba bayomba ewaka kyebasinga okwerabira nti it's not just about them wabula bali mu includinga n'abaana abato. Bowe buli bwe mu abazadde buli bwe mulyomba ne mulwana in front of these children tekikoma mwawo ate nno mwana ati mumala ne mugenda ne mubigonjoola mu kisenge naye problem gy'otadde kwona omwana kyomulaze nti nno tolina kwogera. You don't need to speak up for yourself. Nti abakyala bakulaba bakuba kyoba olaba ogenda ne weebuuza ye ono muvubuka myaka 25 lwaki yandikubye girlfriend we kubanga kyeyakula alaba. Naye lwaki oba okuba omuntu omukulu kyeyakula alaba. Abaana tebalina kintu kyebagamba nti let me choose between good and bad. Ye bwakula ng'alaba nti okera ku makya n'onywa amazzi n'onywa amata. That's what it is. Nti obwongo bwabwe kiba kitabo. It is copy and paste. Kyalaba, they copy and paste. Okay. Kati engeri gye weeyisamu ewaka bw'okula ng'ogamba nti tukera ne tusaba wansi. Mutabani wange tannabakweza myaka 2. Naye buli bwe tugenda okusaba tumugamba we are praying. Yeewombeeka n'asaba. Kikulaga nti kyakoze akola ki? Kyakuzaalaba. Newe mubanga mu maka temuliimu time eyo gy'owa mwana nakuwuliriza baana bano. Ogenda kuyomba ekintu ky'okuyomba kankigireko kubanga ebiseera ebisinga abazadde tebalowooza nti ki-affectinga abaana bano. Bwe bagenda ne bayomba tofunye budde kujja kugamba naye you saw mommy and daddy fight. But now they are okay. Don't take that on yourself. Tochitwala. We are okay now. Tell me how you felt. Mbulira kyakwisiza kitya. Tubirabira. Kati nekigenda nga kibuildinga omwana buli bwalaba tata toliyanga y'abaana tata akomyewo buli mwana mu kisenge abamu neyebaka n'okwebaka yebase tolina nakyo mugamba kubanga eyo pain gyo inflictinga ku maama we gy'oli mu ku-inflictinga naye ku bulamu bwe without being physical. Abamba batuuma n'amannya alyogerera eri abamusima code blue kati code blue n'ogenda how do you react when your parent has come? Instead kyetwandikoze ngaffe
take the fights away. Put them in your bedroom. Put them wherever. Decide to go on a date and say, you know what? We need to sort this. Let's go on a date. And talk from there. Calmly. We don't have to fight in front of our children. The children, all they need is love and guidance. Nyole jagamba bazadde baffe bakuliranga in such circumstances. Are we just a weak generation? Kujinya bujinya baana. I would say Ekyejo kingi. that there's a lot that we are exposed to. Okusinga edda. Until okusinga abazadde baffe abakuliranga amasasi gakuba buli ssaawa. Olaba exposure yaffe nti ogenda kubeera ku ssimu yo edda. And you will see like 1,000 screens of violence. Yes. Okuba, if you put like 1 hour of your time on your phone, the scenes of violence byogenda okulaba. You can't compare them to them. Yeah, that's true. Tewalingawo social media yo ekulaga kino, nolaba omukazi gwe bakubye, nolaba omukazi gwe balinyire, nolaba omusajja gwe batemye, nolaba kiki, Nolaba nekyaliwo gwe basoma naye mu simu yatulu avuga benzi. ng'ate gwe tolina wooli Okyali mu muzigo ogwenjala ekuluma. oba ng'okyalina waka wamu. Waka mu kisenge kya ddadi olinzi bagulira omusukaali. Kati omuntu oyo, because there's a lot of pressure gye batutaddeko, social media eno gye tutaddeko, ate tetulina namagezi gagamba nti let me limit. Tetulina na muntu akugamba nti you know what, every stage in your life has a reason. Oyina emyaka 15, you cannot afford an iPhone. Bazirina. Oba kitageera nti oli agina akoze eki. Yeah. Tewali muntu atugaidinze nti no ono omuntu waba 15 years old ana iPhone ali mukuvuga a car. Maybe it's for their parents. Maybe it's just a gift. Yes. Wait for your time. Wait for your turn. Ebiseera ebisinga twaganya okulubirira ebintu tubifune all the time tubeere nga ffe abasinga. It has made us to run into depression as fast as we can even imagine. Okulingiza mu devices zino era abantu abasinga, do you realize that relationships are no longer there? Sure. These days our friends are here, but are these really our friends? No. Because now there are tewachali physical connection. I remember if we go back 20 years ago when we were still little, we used to go as a family outing in a house. For example, let me use myself, where I grew up from. It was an extended family. My aunties were there, their kids were there, my uncles were there. But right now, wekitegeza buli mwezi ng'ensi yamukasuka we tewachalina time ye communal edda wabangawo n'okumanyagana naye kati WhatsApp group ekimala. To what extent has social media really affected the mental health of Uganda and this technology generally? I would say it can. I want to integrate it into engeri gye twakuzibwamu ffenna. Bwe twakulanga edda walinga ogende wasenga, gende wajjajja, Idi ng'okwo nga mukuŋŋaana, Christmas nga mukuŋŋaana, mulirana wamu mwenna. Naye kati essaawa zino ne bakugamba nti kukuŋŋaana, everyone has a gadget. They are on their phone. Hey, you said what? They are on their phone. Because that's what they feel so much attached to. They are running into things that they think in their mind is true, and it is not. There has to come a time where you put away everything, where we need to go down and sit and get to listen. The more we bring these gadgets in our lives, you will find a couple on a date. Everyone is on their phone. You will come in a home. Daddy on his phone. Mommy on her phone in the bedroom. The kids are on their tablets in the... Now, there's also cartoon. Where do we get that connection? Bw'ayagala nnyo cartoon tanta waanya. Nechitu ekyo nno kituggyeko. Bube nnyo. You know why, Lillian? First off, in the long week, we have a lot of things we are doing. Tuli mu kunoonya sente. We are dealing with a lot. Abaana bali ku ssomero. Yes. However, the little time, join okubeera n'omwana wo owulirize beeyogera. Because
kids now, that what we show them all the time we are on our phones. Chikena kuba laganti, they are not really relevant in our lives. Chokola abazadde kitwanguidde nnyo n'okubagulira amasimu. I want my space. Naye abeere mu space. Kyokka bo balowooza bamuwa ssanyu. Kiki twandibadde tukola? Let's put away the gadgets. Let's get to listen. A family, oba ennyumba, oba amaka, omubeera abantu where they get to have simple things like on the dinner table. Take away the gadgets. Olaba omwana bw'alya. Aswankula oba taswankula. Mutuleko ne wansi. Olaba asimba olukono yani. That was the reason. Eyokuliranga ku ki? Ku lujjuliro. Kati, the modern thing is the dining. Naye obeera ku dining, dinner is served. Daddy, dinner is served. He's on his phone. You don't get to hear. Do you like that? Do you like the salads like this? Do you like your food? What do you prefer? But how was your day at school? How was your day? Are we raising children, or we are rearing them, or we are breeding them? It feels like in a generation of abazadde. Oba beetaagayo essomero. Anti kati beetaaga essomero oba. I think tutadde nnyo focus ku bintu bye tutalina kuteekako focus. Why? Kuba tetulina muntu atulungamya. Nti eyo gy'ogenda. Okay, you're on your phone 24/7, right? Yes. Totegedde nasiibye ntya omwana. Totegedde. If I go through kati abaana bakuze, maybe in the adolescent stage, they've started to get breasts, going through their menses. Mama, have you taken time to follow up these things? Abaana abato, Edgar, ogenda ku owulira buuliza abamu bafuna ne shock abakazi nti mwana bamukute, she's pregnant. How? Tangambangako, she's on her periods. Tangambangako kino kubanga gwe tolaze nti no ina time mami. Omuntu yekka asobola okumuwuliriza alinganga alina ku budde yesimu lady ku ssomero ate nga naye talina budde. But where should these kids get the guidance from? Mama, tula n'omwana wo olabe nti she's going into an adolescent stage, agenda kutandika kufuna all these changes on herself. Yeah. Take her through even before she does. Nti time is going to come ofuna amabere. Time is going to come, you go to your menses. Yes. You're going to have an attraction in the boys. How do you deal with that? Talk about it. Abaana abamu first time you're going mu menses ezo. Buli omu akunyumiza story ye. Abamu nakaaba nze natya nali manyi oba ngenda kufa and all that. And I have heard all that. I think probably stressing the abaana bato. Never genda okunoonya for solutions in the wrong people. Yeah. Chovola bamana gamba ka friend keke yafunye kusomera akalenzi. I've got my periods. Before they know it, because ye yamuwuliriza, because ye yamuwa attention, natandika okuwulira that physical attraction. Natandika okugamba ono ye munnange. Before, because they are not guided, bagenda kugenda mu bikolwa, bigenda okuleeta abaana. Ate nga if they were guided, bandibadde bagamba nti no, this is not true. This is not right. Tukole what my mom, I can go to my mom any time of the day. I can ask her anything. But, Mommy, do you have a minute in the night? I'm so tired. Can it wait tomorrow? Let's be in the moment. Influence ya Western culture. People are saying that tukopye nnyo ate tukopye bibi byokka tetukopyeko birungi. Ensonga lwaki ojja kusanga omwana ayimirira mu maaso ga muzadde we n'amugamba maama tonsalirawo, maama sikkiriziganya naawe ku kino. Unlike those days nga ne bw'oba oyagala okugaana kale kyakugambye okyogera mu ngeri yakwetowaza. Maama munaawo ekyo nnyinza obutakikola bwenti ne bwenti. Unlike these days. Actually, by the way that tetwayogeranga obeera bwoti. I don't want. There was this guy thing akali katambula ennyongo. Maama agamba omwana we, omwana n'amuddamu in another way. You understand? So influence ya Western culture eno esetya oba eyonoonye etya generation eno gye tulimu.
era kibi kikyereese ku mental health. Twagadde nnyo okukopa nga bw'okigamba. Si buli kimu kye tukopa nti kibi. Naye ate bye tusinze okukopa bye tulowooza nti ye modernity. Ffe nga ffe esse values zaffe. Ffe bwe twakula twalina values. Nti relationship ya maama n'omwana we ekoma wano. Ogenda kuŋŋamba ki? How are you going to say it? Okwetowaza. Abantu okwetowaza ne discipline balowooza maalo. Fala. Okufukamira in front of their parents. I feel like it's too much. Good morning, mom. Good morning, mommy. No, there's nothing wrong with that. Yes. Because it's also respect, and people understand respect different ways. Yeah. Naye, Lillian, what kind of relationship do you have with your child? Because we don't have time, you know, the more we invest in each other, the more time I spend with you, I am investing in you. Chikenda kwangwira, Edgar, if we spend and talk all the time, chikenda kwangwira for you to air out. Open up. But when we don't meet, when we don't have a common ground where we come and resolve these things, kubanga tulabye ku film, omwana ze, Mommy, I have a boyfriend. Namuletako neeka. I'm going to bring. Oh, it's okay. However, if I was guided by my mother, yes, you will feel this and this, but that's not the right time to get a boyfriend. If you see this and this and this, yes, you see trips, yes, you go where, but if I am guided by my mom, this is not the right time. Pray to God. There is a very big factor of God that people have expelled from their houses. Naye Bible yetugamba eti kuza omwana mu kkubo lyalina okukola ki? Kutambuliramu. Nti ne bw'alikula talirivaamu. So okomeka okubanga akadde ka break tekatuuse tubula eddakiika emu okuwera essaawa essatu. Tukyalina emboozi nnyingi. In fact tugenda tutandika awa yaffe ey'okubiri, the suicide cases ezigenda mu maaso. Nangeri ki lwaki oli yabeera awo ebizibu byonna ne bimutuukako n'alowooza the only solution yakwetta. Webale Senja Kodafala agambye I'm here in Kawempe, South Command Center. Agamba I can't spend a day without watching and listening to real issues, our alternative. Ifan, what are some of the effective self-care practices that recommend for maintaining good mental health? What are some of the misconceptions about mental health that you'd like to debunk? Tugenda kubinyumyamu namwe. Katugenda for a short commercial break. Nassali Sumaya. She's a psychiatric nurse. Era aze wano kubanga tunyumyamu ku nsonga za mental health. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products.
Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this? Do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. 5 minutes past 9 a.m. We're still having a conversation about mental health. Our guest of the day is Sumaya. She is a psychiatric nurse, and of course, she's a therapist, she's a counselor. If you have any mental health condition challenge, she's your go-to person. That's why she comes here to Digitalk to talk about these things. Nga tetunagenda mu suicide cases. Mbadde njagala just to answering akantu ketwogeddeko in the break that waliwo abantu nga balina ali mu relationship naawe oba muli ba friends naye ng'ate alinga eyagala obeeringa muzadde we obeeringa maama we wabeera mulenzi like nga ye oba nga alina kyakusuubiramu kyotali really. Waliwo ebintu bye tulaba ne twegomba nga bwe nkugambye nti omwana omuwala alina a lot of attraction towards the dad. Yes. Because he comes off as a leader, he comes off as a protector, he comes off as kamalabyonna. So, you as a man, akuza kiraba, akuze she relates to it. You as a man, what you bring to the table should fall into that. It's going to need a lot of maturity. Omuntu okutegeera nti he's my man, not my dad. Yeah. And how do I differentiate? Chovola abamu abasajja, you be in a relationship with them naga. Mama wange yali afumba bw'ati emmere. Bw'otyo bw'olina okugifumba. Kubanga kye yafuna, kye yategeera, his mind, his brain tells him that that's the only way to go. But he needs to come to an understanding, a realization. We are two different people. Yes. She's your mother, I am your wife, or I'm your girlfriend.
Is that a mental health condition? Okubanga buli sawa mami afuse mami. Daddy. I know when girls rarely do it, and even when girls do it, it's kind of okay. Ye okubanga buli sawa yogera ku kitaawe. Naye n'okwa ku musajja nga buli sawa yakulopewa mama wange. Yeah, I know that is too much. They want to buy land, but they are like, they consult their mothers. I think it comes from the affection. There's that attachment. Attachment is also like a disorder. There are some disorders in attachments and all. Now, these are patterns that you can go out of. These are things that you can come to a realization, or you can go to a therapist where someone can help you channel, marriage counselor or couple therapy, where someone can help you channel your feelings, channel the way you have been seeing all these things, to get to understand a little better about the person you're with. Nti, she's just my girlfriend. Akoma wano, mama wange yakola chino, wabula naye yakoma awo. So if she comes in, what does she do? What doesn't she do? Communication in a relationship. And if my wife is here, then where does my mother stop? It's also important. Ntinange mama nawe. Oli mama naye kati wentu aso kujja mbufumbo bonaweera y'amateeka. Tetugenda kulya bino. Mutabani wange tabyagala. Kituufu. Ate ne yeerabira nti ebbanga lyonna badde taliiwo nga gwafumba. So waliwo ebintu ebimu bw'omufulaba ng'oba bwe mutuuka akaseera ng'olaba omuntu ono omwagala naye waliwo ebintu ebimu byatakola nga ggwe. Because there are things you can't stomach. Tosobola kibeera mu mwaka myaka 10, you can't. Seek out for help. There are marriage counselors, there are couple therapists, you know. Go and talk to them. Go with your partner. Ategere naye nti, you know what? Kyenkola si kituufu. I need to see things in a different way. She comes off and this is what she brings to the table. This is what I bring to the table. How do we create balance? The whole thing is not being the man, oh, I'm the head or I'm the king. Yes, you are. But where do you stop king? It's important. You know? You as a queen, what do you bring to the table? And where do you need to come down? Mental health. We need to find a balance. We need to find help and find a way of, creating a balance in our lives. Okay. Ndoza tutandike ku nsonga ya suicidal issues. Abantu abamu abagala babakitwala nti it's the only solution they have. Abamu oba ne kijjabuzi ne kiyitamu mu bwongo. Nalabanga bwe bambula mu bwensi eno bingi bye mbamponye. Bamponye okubonaabona naye ate mbamponye n'okubonyaabonya abalala. Kiki ekikireetedde okweyongera these days? Gye buvuddeko kyali nnyo mu abaana abasoma. Ogenda olaba ono yettidde no omuzadde wange yaganye okumpasate. Ono ne yettira eri nga naye alina ensonga ze lwaki yejjembula mu bwensi eno. It's of recent we twawulidde owa police naye yejjembula mu bwensi eno still the same issues. Mwabadde yalina ebimutawanya ku mutwe. Nalabanga the solution gyalinawo yakwejjambula mu bwensi eno. Kiki ekikireetedde okweyongera these days? Kati tulina okukitegeera nti suicide The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
tusonyiwemuko tufunyemu network issues naye tukomyewo. That is the better thing. Otubegerere mukumulo badde okyanyonnyola nti omuntu okugenda okusalawo Okwetta, it's not a one-time event. It's a pattern of events eziba zizenga zigenda mu maaso ne zimuleetera okulowooza nti that is the only option. Are there other cases, for example, tulida abantu out of the blue ye ne yetta maybe ng'omwana gwe bajjeeko essimu ye n'agenda ne yetta? Can there be those cases where one just commits suicide? Like Oba muzimu. Nga wenkyogedde, there is not a single trade. Kitegeeza nti waliwo ebibadde going through ng'omwana oyo gw'obadde onyumyako yasudde essimu ye ne yetta. Nga bwe nkigambe nti social media eno eyina engeri gye validatinze abantu. Someone tells you, some of them, I see them on social media, they say, by the way, you people, if you find me in real life, so get up. Sikolachi, I don't, they are unsocial. They are saying, now you go to their social media account. Baba, they have like thousands and but they can't even memes. They never followers, by the way. Very many. Why? Because they feel validated ku social media. Buli wajja ku social media n'abaako kyayogera naye kuba akafaananyi. Oh, agenda kufuna very many validations. You're so beautiful. Oh my God, look at that. Oh my God, look at this. Ate wakisanga abaana abawala who are well built, they're going to feel like that the social media loves them more than the people in their actual lives. Kati kigenda kubanguyira nnyo okurelatinga with social media. Bw'omuggyako ekintu kyokka or the only audience she feels like Jonah and Abba, they see me for who I am. Kiba kitegeeza nti otutte away their life. So kigenda kubanguyira nnyo to take away what use of life is. Like, is there any use of life for me if I'm not seen? If someone doesn't love me? Can you live without love? So you've taken away their love. You've taken away their identity. It's like now people, young kids, social media is who they are. You ask them, who are you? Check on my social media account. Go on Instagram. Go on Facebook. You know who I am. I hear them celebrating. It's like 1K. Because they feel like social media validates. Yes, we see you. But are they really seen? So how does this girl or this boy, especially the young ones, I'm not saying the older ones don't need, but the young ones, how do you help this person to know that you can do everything but don't take your life? There are things we need. First of the people around these kids. Chovola batukola nnyo mental health for schools. Tugenda ne twogera n'abaana bano nga bali mu ssomero kubanga bwe tutuula ebiseera ebisinga bwe twogedde n'abaana bano mu ssomero bakubulira nti ekizibu kivaawa waka. Mami tampuliriza. Daddy doesn't see us. All he does is bring food. Naye takola ki? So ayagala omuntu. When I go through abaana bayita mu bintu bingi nnyo. Nayita mu ssomero, they've bullied them. Banne segregating them because of skin color, because of the hair, because of what she puts on, because of religion, how she walks, what she talks. Kati bawulirange waka naye wafuuse ng'ekibira. She's looking, or they are looking for a place to call home. That's why we offer mental health services. Mu baana nga bali ku ssomero ne tuba guiding anti even when you go through this, there's hope. Come and talk to me. This is only a stage or a phase in your life that will eventually end, or you will eventually outgrow it. Kati right now for someone to come and body shame me, it's going to take you a lot of energy. To body shame me, why? Because I've built myself to a point where your opinion does not matter. But what I think about myself actually matters. Self-care. Go ahead. Hey, manya choli. Know who I am. I have big eyes. Hey, how good are they? How bad are they? Know who you are. Appreciate you. Because everybody else, Edgar, the moment you get out of your home, everything is trying to rip you apart. Yes. But let yourself be the safe space for you first before you get out. But won't that culminate into narcissistic tendencies? Omanyina abantu we batyo
atuuka n'agamba nze neemanyi tolina ky'oŋŋamba. Have you heard of such people? They're overly confident. Know who you are. Waliwo ebintu ebimu ebikuyamba to be who you are. Don't pretend. Sikugamba kumanya kyoli. You shy away from the reality. Manya, be mentally aware or present. Nti omuntu bwakugamba, but Edgar, your foot is bad. Or you smell. Nga kituufu, it is true. What do I do to be a better person? Gwe bw'oweemanya nti nze kiki kye njagala okubeera. What do I want to change about my life? Where do I see myself 2 years from now? It is going to help you to walk a journey of you being the best person for you. Nebuli weweekeka in nze neemanyi, I am this, I am that. You being yourself does not shy you away from the reality of who you are. Rachel kugamba. Rachel kugamba. Actually, there is something. Katolaba. If there is, it is the truth. There is something. Kati in a circle. Kati gwenga goino kuwera neka circle. In things, what are things I can control? Bibino. What are things I can't control? Bibino. People's opinions. There are things you cannot change about you. Baba kugamba ina masa mabinga mabi. That is it. However, embrace it. Learn to live with it and love you for who you are. Omanye engeri gye weetreatingamu. Etusomesa ku ngeri gye tulina okutreatingamu. Okiraba? Waliwo abantu bosanga ku social media nga, oh my God. But they are really not presentable. But ngengeri gye yeeyogerako. People are going to start thinking they're presentable. You find a woman, confident woman. I'm not even trying to body shame, but she is shaped in a way that shouldn't bring her out like that. And she does not care. And people actually start to appreciate and accept them the way they are. Yeah, I had a friend like that at university. Manya choli. Nti what can I change? Is it how I talk? Ebintu ebimu bisobola okukyuka, osobola okusoma oluzungu, osobola okuyiga olulimi olulala, ebyo byo osobola obikyusa. Kyetasobola kukyusa, kyewatondebwa nakyo. Tasobola kukyusa. Ate n'abantu bayige nti kati waliwo ebintu, especially friends, oba abatwetoolodde family, workmates and things like that. Omuntu omubodishe otomulumba ku kintu kyatasobola kukyusa. Oba kyatainaako control over. For example, kati Karuhanga jagamba enviiri zange nina kaweki kati nowe nakola ki? So bakutungeko wigi. I feel understand someone mu bintu ebimu really. Anti kati abamu Edgar, people are not mature to that extent. Tegenda kugamba nsi yonna bannange manya engeri gy'oyisa muno, bannange manya what not to attack. It is about you. It goes back to you. About Chiraba. Yes, the whole world is going to have an opinion. It's going to have what to say about you. What do you say about yourself? What do you know about yourself? That changes the whole narrative. Abalala boogere bibogera. Chomanyi, have peace with it. Accept it. Have peace with it. And I have a big forehead. I will accept that and live with it. And find a way of decorating yourself, of making yourself to appreciate and to accommodate your forehead. Because oba togenda kweyagala, really ani agenda okukwagala gwe nga tolina. Chobola abakyala oba aba people in relationships, they struggle with relationships. Why? Because they are looking for love. Kyatasobodde kwewa akirowooza someone else is going to give it to them. You have to give me validation. You have to see me. You have to do all these things, and all those things, they come off very obsessive. Someone tells you, oh, I am dying. My wife is killing me. She wants me to cover everything, to supply all her needs, all her. I never to live in. She wants me to cover. That relationship is going to be heavy. Know who you are. Even before man comes with his love, love yourself.
nawe kigenda kuyamba okumwagala because you love yourself. Naye buli bw'omulinda ye yaba akwagala, ye yaba akutonera, ye yaba akola. You need to work on yourself. Ebiseera ebisinga ffe toxic in relationships. Oluusi gwaliwo naye ate olobambi oli naye n'abeera patient n'omuntu ali bw'atyo sometimes because maybe amwagala, sometimes amwetaaga, by the way nabyo byanjawulo. Ye omuntu ono when do you decide to give up? It's because you can't pour out of an empty cup. Exactly. You can pour as much. 1 year ye yetaaga love, 2 years ye yetaaga attention, 3 years ye yetaaga buli kimu. Ate gwe who fills in your cup? The more you pour out attention, love, care, who takes care of you? Ate no be basinga obeera empty abantu we batyo. Kiba kitegeeza you're going to run dry, then kigenda kwanguyira nnyo to outsource. What is that bringing? Infidelity. Then waliwo bano abantu in relationships who think they are always the right ones. Nga ne bw'aba akoze omusango n'omunenyaako alina engeri gy'akyusaamu emmeeza zino n'omaliriza nga ate gwe weetonze gw'abuusizza manipulators mbamanyaamu. They don't want. I think it comes with maturity, really. Abantu abamu, no, some of these things are not really. Naye, it's maturity. Abantu abamu, they are not built to accommodate other people. Tuyingira mu relationships, buli muntu alina ky'anoonya. Some are looking for money, some are looking for love, some are looking for a figure daddy, some are looking for their mother, you know. So, depends on what someone is looking for. Come on the table. Communication is important. Yes. It's high time, but wanga tugenda more relationships, you go for dates and ask relevant questions. Stop all the nonsense of what color, what do you love to eat. What's your favorite color? Get to know how someone handles relationships, conflicts, as Kolatia. How do they handle? How do they deal with lack of finances in a relationship? How do they handle all that? What are your values? Mubuze, what are your values? Do you know God? Do you pray? Because our source of life is from God. Find out what their values are. Then you can be able to. Naye omanya mu relationship nti ono omuntu tamanyi Katonda. Me and him. Tuli bamu nsi za njawulo. Diro otunuulira oba diro oyamba omuntu alina embeera gy'ayita mu stages kikuyinza okugamba nti okay, omuntu ono ddala kituufu yeetaaga okulaba omusawo obwo nga n'amugayidinga nga tannaba kujja mu bulamu bwa nsi eno. Bwe tuddayo ku kintu kya suicide. Well, first of all, you can say bitandikira by the ku bintu byangu. Omuntu abadde ayagala okwogera nga takyayagala. N'adduka away from people. Natandika okubeera eka. Abadde ku mulimu na resigninga. Natandika okubeera eka. Abantu abo botandise okulaba nti natandika I don't feel the need to love. I am not worthy of life. Yeah, there's no reason for me to live. Tewakyali kintu kyonna reason for me to live. Sikyalaba. I don't find reason in life anymore. Abantu, I am just a burden. Nagamba, I'm just a burden. Natandika okugamba, you know what? Please take care of this for me. Natandika giving away their possessions or to try to sell them off. Someone else, you'll find them. Nebatandika okugamba. In case I'm not around, but when you hear someone later, in case city war, kiba kitegeeza they are bidding you farewell. Someone else can just say, you know what? I love you. May you always take care of yourself. Kati omuntu oyo, they have reached to a stage where they are bidding farewell. But before they do, they will try to run away from you. They will try to get away from anything that excites them. Kintu ekibadde kibaleetera purpose and joy. They will either sleep too much, sleep the whole day, or they will not sleep at all. Those are the things. Then they will also start to source out things. They will read on the internet. Chichemba nkozesa to kill myself. 5 ways to kill myself in 3 seconds. Those things,
batandika okusosinga out then you start to see them abalala ne babayinga poison ne bamuteeka mu nyumba abalala they will speak out nze mpulira njagala nakweta obulamu mbukooye. Those are things you should not miss. Temubitwala nga byakusaaga. Tekizibu nabitwala nga byakusaaga naddala abazadde. Kakati ate olaba depression is usually a disorder. Abantu tukyogera nnyo I'm depressed. But depression from psychiatry, it is an emergency. Kubanga depression eyina ekkubo limu, destination yayo is suicide. Kati omuntu yenna ali depressed atandika okuwulira nga takyalina mugaso mu nsi muno n'atandika okudduka ku bintu ebimuleetera essanyu. Bwe giba mikwano n'agivaako, bweba relationship n'agiendinga, bwe kuba kukola n'avaayo. Bwe biba bintu bye byabadde alina emmotoka alina kiki n'atandika okubigabagaba n'atandika okubyeggyako n'atandika okusiibula abantu kangende ndabeko ku jjajja wange yasigalawo kangende someone is trying to bid you farewell. Cut. Those are things that you should not miss. Omuntu yenna bagamba nti I am depressed. Duka misinde muyambe kubanga oluguudo lwe kuba eryo lirina one destination, suicide. Okay, tukyalina omukyala Sumaya. Sumaya mbadde njagala nkubuuze kano okola otya okubyavoidinga? Nkola ntya okuavoidinga depression, those thoughts? Kiki enkola wentandika owulira? Because ebyaddala in reality it can sometimes just drop on you. Everything it's too much. The rent, the relationships are not working, I'm broke, everything. What do I do? There are coping mechanisms. Yeah, coping mechanisms. But for now, I usually say this to very many people. Live in the moment. Do what you can right now. Even rent, what can I do to solve it right now? Nothing. If there is nothing, then find a way. Live in the chawula kitegere mindset eri eti eyo yogamba mbeera mu kaseera ako kenyini. Living in the moment right now, ebintu bingi by'olina okukola mu bulamu bwo. Olina okuzimba, olina okufuna emmotoka, olina okukola biki, olina rent, olina issues nyingi at the same time. However, okubi breaking in terms of right now, kiki kye nsobola okukola right now? Sobola ogenda ne ngamba landlord wange ampemu omwezi gumu. Will my salary be out? What can I do to solve this problem right now? Wabula bw'obigatta byonna omulundi gumu rent nina girlfriend issues byonna nobikwasaganya, you will not. Okay. There are coping mechanisms. Go and talk. The best way to deal with mental health issues is to talk. Go to a therapist. Go for an exercise. Exercise is the best. Until we have a very, very dormant lifestyle. It takes just a few people to understand until you need to change your lifestyle. Eat a balanced diet. What we eat, there's a very big, I would say, a very big impact that food has on our lives. tulya quantity si quality. Tulya ki? Lya ebyomugaso. Don't just overpile. The way you eat determines how you feel. Cholya kimataringa. Webaka, do you sleep enough? Do you get time? Muve ku masimu 24/7. Get your quality sleep. It's important. Have friends that make meaning. Don't just have friends that are going to take you into substance abuse. Mugende mu partying all night. Now, partying is not bad, but to what extent? Have people that are going, go for exercise, go for a walk, go for sunshine. Omusana, fulumako. Chechegambe, be in the moment at that time. Yogera kona abantu. When it's too much, talk to someone. So those are some of the things that help you to cope one day at a time. And give yourself grace, really. Love yourself. We work with grace. But that we work grace. Umanyi nzi china realizing ku human mind yenu. Choji programming achegendera wonachi programming na stress munji bichi. But if you decide to say, you know, these issues are there, nekandi kanyama. If I'm to ask you, Edgar and Lillian,
In 2 seconds, think about one person. Go single kwagala and give us a name. I would say mom. My mom. Same. What about yourself? Kabuzo kalungi. You know, it takes us back. It takes us back. Nti omuntu gwosinga okwerowoozaako gwe wenyini okyogedde. We don't give ourselves grace. That's true. Ate omulala ayinza ogamba when ojjako you overfeel yourself, you get lost in yourself. Love should come from within you. Omuntu gwosinga gwosooka okulowoozaako. You. To love your mommy, you must love yourself. It's tough. To love God, Must love you. so it has to change. The narrative has to change, beginning from you. And it's not selfish to love It you. is not selfish. It is not selfishness. No, it is being present. Exactly. Lydia, waliwo ensonga endala awo? No, just nkyalowoozaamu ku kyatugamba. Atubuuzizza omuntu nze nawaddeyo dda omuntu wange n'atugamba omuntu alina kubeera nga yeggwe. You should That start person with has you to be always. you. Ate wali abantu nno bangi nga ye ayagala abalala neyeerabira ye kennyini. Era be abantu bawuli abastrugglinga with these things. Because ye teyeerabamu. Ali ku balala oluusi ye nga teyeefiirira. Ate nga talina na muntu ajja alinamu kupleasinga balala naye ng'ate ye teyeetunuddeeko. Netwogere ku addiction. Ndaba tulayo dakika 15. Addictions nyingi. People are addicted to food, sex, substances, alcohol, Pornography. phones. Oli alina addict. Waliwo abantu abatambula bw'ati every time they have to post something. Obulamu bwabwe buli ku bunkenke. Bwe yeerabira okupostinga abanga yeerabidde okuggyayo ssente. Abeera ku bunkenke every time. Kino tudiringa nakyo tutya? Those are things that you can outgrow. Addictions. But you have to know what you want. But tuba tudealinga n'omuntu wa alcohol and drug abuse oba addictions ebyo ebintu olina okumanya nti bwe kibanga it is sex. Do I want to carry my life like this? If it is alcohol and drugs, do I really want to take this road? Why? Kubanga olabyeko alcohol ne drugs tebikoze abantu abalala. You have seen what pornography has done to people's health. Nati kati abamu bagitwala nga escape route. It is an escape route. Kubanga odduka, you're running away from something. You feel like that's the only solution. Emale ekizibu kyo saawe. But then after that time kyekidako. You're going to face the world man to man. Kyoba olaba bakugamba nti you need to know nti kino sikyagala. Help me overcome this. And you need to be able, you need to be ready to go through those patterns of unlearning. Usually unlearning those addictions, si kyangu, but you need to be willing. The people who are willing, bamengamanye ekintu kino kiba kimutawanya naye nga era asigala. Yes, anga kize. Help is available. How do we unlearn? Do I have to talk to a psychiatrist alone? Of course, you can't do it alone. Addiction is like chibanga, it's like a dark room that you're locked in. And there's no way out unless someone comes and opens that door. You need to be willing to get out. Osobola okwejjayo gwe nga gwe weka nga tewali muntu akutte ku mukono. You can say, you know what? I need help. That is your only way. You can go into their support groups of alcohol and drugs. Addictions ez'enjawulo. There are support groups. Bw'ojja n'obeera n'abantu bano abakoze ebintu ebimu by'oyitamu. Abagoinze through addictions of sex, of pornography, of alcohol and all that. Ojja n'oyogera nabo ne bakuyitisa through some experiences. N'ogenda n'owulira abantu nga boogera n'owulira they lost, some of them lost their lives, some of them lost their limbs. Omuntu n'omusanga nga takyalina mukono, oli nga baamwokya omugongo. Why? Kubanga ebyo kati ekyo kikuyambako. But also waliwo eddagala lye bakuwa. Ojja
it's a rehabilitation. Ne bakuwa eddagala ne bakuyamba to keep away. Usually abantu betwetoloola nabo abantu abatuliraanye tebatuyamba kuva mu ebizibu ebyo, kuva mu addictions ezo. Kubanga mikwano gyo gyonna they are sex addicts. How are you going to escape that? Kale n'emboozi ze banyumya zeezo. N'emboozi ze banyumya. Even your content, if we go through your search, your log, the only thing there is that. The only gwononya ku mwenge guli latest. Mikwano gyo, they are taking you to the bar all the time. Get out of that toxic circle. If you really want to unlearn those habits, get out of that toxic circle. Come for rehabilitation. Oveyo, when you stay away nga bakuwa eddagala nga you're on a balanced diet, you're going through sessions, you are really okay. After some time, you get to unlearn all those patterns. Ate n'abantu kye batamanyi nti nno osobola okubeera ne addiction eyo oba omuzoogo paka. I've seen men who have grown and have aged and have actually had children and grandchildren and have died with those things. Kisobola okukwatira kisoboka ddala paka. But is there a point you reach and it's beyond redemption? I don't think there is anything that is beyond redemption. There's nothing. Okay, God can do some things, but nga mutuufu takyasobola kudda ngulu. Okuggyako nga kireseemu health issue nti omwenge guno oba sigala ono oba nti yafunamu cancer. Now that is irreversible. Kujjako ng'ogenze n'ofuna cancer. And those are the effects. Those are the long-term effects. Okay. Tunatera okuwunzika naye waliwo ensonga ennuma, ensonga ya autism. Abasinga tetukitegeera, bwe twadde tetunajja ku mpewo Edgar ina term gye yakozesezza. Unfortunately nnyinza obutagiisa ku mpewo. But obulwadde buno bubeera butya era omuntu abulina ye tumulaba tutya nti omuntu ono mulwadde alina obulwadde bwa autism? Autistic kitandikira mu bwana bato. Yes. Some of the things you can look at oba mama ali eyo, first of your child nga tayogera oba nga they don't respond to sound. Secondly, nga they are so hyperactive. They do not have anything called concentration. Ng'omwana gwonawe simu n'atuula n'alaba ku simu n'agowenga bo tebalina budde obwo. They are always up and about and they have outbursts. They are always angry. Okola akantu katini, they act out. Obuzibu buva bulwadde butandikira ku mwana oba buva eno ku muzadde? There are very many factors. Sometimes omukyala bw'abeera nga ali pregnant and they had a case of pressure. Some of them, usually abaana abamu abo bebazaala nga they are prematures, abamu bebazaala nga they are prematures, usually tend to be autistic. Abalala nga the parent had pressure. Some of them, it's called intracranial pressure. Kati muwe, it can go and affect the child. Bintu bingi, alcohol, mukazi yakozesa alcohol namu abusing. They had an accident, yes, during the pregnancy. Kati ebintu ebimu ebyo, they affect the child. So how do we deal with these people? Ne bwaba muntu mukulu oba kale ne bwabeera mwana tubeera tudiringa tutya naye mu society because ebintu byonyonyodde nyinza omunyizaako katono n'avaako ate bareactinga mangu nnyo. So how do we deal with them? Obutakuubagana oba obutalaga nti tulinga ababasosola. We have to know it's not. Edgar said something about a parent that complained over their child was segregated. Yes. It's not an airborne disease. Abantu tebalina okusooka okumanya nti bwe musemberera sigenda si senyiga tagenda kubakwata wabula it is like nga bwe treatinganga HIV edda abantu ne tuba segregating amakago tetwagala na kuyitawo tetwagala no tuba stigmatizing nnyo but let's accept them for who they are because that's a condition that we cannot change there and then. Naye bwe tuwa omwana attention, these are some of the things. Now technology has come.
basobola okuwa obuntu n'otandika okuwulira buli omwana abadde tawulira ne bamuwa. And then there are also speech therapies where you can go and the person bamuwa akantu mu kutu tobirabanga Kevin. They start to hear and they go through speech therapy. Person can speak, have a normal life. So these are patterns. Gifted. Those autistic they are kids very are always smart gifted children. They're very smart children. However, gwenga gwe kati omuntu okutegeera nti autistic olina okugenda Omusawo. Yalina okutegeeza, yalina okuwa diagnosis eyo. Naye si mwana wo kubeera nga tayogedde oba awezezza emyaka 3 you rule out. Olina okugenda n'olaba Omusawo no seeking, then you know. Bwakugamba nti no, there are traits of autism, then go manya nti this person ngenda mukwata. I have to be patient. I have to do a lot of explaining. Wabula tava akati nawe nokolaki. You're not helping. You're not helping. We just have to be patient with these kids, and there are special kids that are gifted in very many ways. We just have to accept them, and then we have to be patient. Their time is come. We take them to speech therapies. We take them to different kinds of therapies. Help is available. Okay. Abantu balina okumanya nti omwana wo tawulira kikomyawo. Ebintu kati ensi weri wala. Help is available. Omwana omuzaala nga tawulira basobola ogenda ne bamukolako surgery natandika okukolaki okuwulira. Wabeera nga tayogera basobola okumutekinga through speech therapies. But speech therapists gye bali. Natandika okwogera bulungi. They get to have a normal life. Wow. Ebintu bino byebintu byetaagamu okuyiga just for okubeera eyo ne tulowooza nti bino biri bwe biti ne bwe biti nga tonoonyeza kumanya it's very bad. Tumaliriza tukoze ensobi. But of course nange ebimu about autism and autistic children. Ebimu badde sibimanyi, but I've gotten to learn about these things. Twetaaga kama sensitization about conditions like those ones. Mental health conditions ezisinga. Twetaaga bannayuganda batuuke bakitegeere nti oyo omuntu tekimufuna less of a human being because maybe alina autism or depression or addiction or anxiety. No. Oyo asobola okuba nga ayambibwa. Kuba by the way abaana bwe batyo abali autistic, the addicts, the junkies, their families zinengeje zibasindika awe ne bagago genda ekyo kyayonooneka. Ebyo bigambe mugamba abaana abwe ubanga abasigamu ensigo really because naye akyukanaga bwendi and the pattern flows. Bagamba oluusi waliwo gwe nawulidde yesterday nga agamba munne nti buli family ebeerako ne failure kati oyo failure ya family just because their sibling is addicted to alcohol. I'm like, you should help this person. He needs that help. I think to nzikira wano, but before we actually close the show, there are some comments. What we are commenting, ngagamba, I'm glad you're talking about mental disorders, and I'm particularly curious how cultural diversity impact the diagnosis and treatment of mental health disorders, and what culturally adapted interventions have shown efficacy. I think what they're trying to say is how do the different cultures, how do they affect mental health? That's what they're trying to say. We have different cultural beliefs, I would say. Ojja mu Buganda twakiririzanga mu bakatonda mukasa bichebyo kitegeera nti enkuba erina katonda waayo. So ne katonda wala ne tufuna katonda w'omunsaasi. However, it is now a different thing altogether. We have a spiritual God, where all our problems have. Kati abamu abalala, for example, Buganda wenkulidde oba kubanga ndi Muganda, waliwo ebintu ebimu nti bw'osanga omwana nga yagwa ensimbu bagamba nti bajjajja bakola ki? Banyiiga babasobya. Oba okitegeera edda bwe twalabanga omuntu ng'ali ku kkubo oba ng'ali ku kyalo twagambanga nti oyo yalina kye yakola. Kubanga culture bwetu bwekulekola ki? Bwe yakitulambika. Naye nga it's not that. It is far from it. Abantu bano baba bayita mu bintu bingi ebyagenda bipailinga
ne bibatuusa ku sseeryo oluusi tebali validated mu maka gaabwe oba oluusi babagoba nga bakyali bato bazaala nga bakyali bato ne babagoba. So a lot of things, there's a way they have really worked on our mental health. If you go to the East, there are people of alcohol. They do a lot of alcohol and drug abuse. Yes. So that you find that there are very many people from the East and North that are addicted. Atabamu, it even works on their mentals. Notukanga omuntu takyasobola kutunula takujjukira nakujjukira. Why? Because they've grown. Baina neyo culture nti omwana waba bakamuzaala bamuyiwayo kawalaji. Oba okitegeera. Kati omuntu oyo akula nga their mental okasta okwata n'otandika okunywa omwenge. Omwenge ogwo lwaki tuguvumirira ebiseera ebisinga? Because engeri obwongo buno gye butambulamu, it diverts the brain how it's supposed to work. Gwe no call a clear judgment because only under influence of alcohol you will not be able to do the right decision. Kubanga tokyategeera bulungi. Olaba kitrak kijja naye gogamba nja kuyitawo. You're under influence of alcohol. You can't make the right judgment. So where we come from, cultures ezimu za toina kwogera beyond this point. It is suppressing your right of expressing your thoughts and healing. Yeah. Okay. Another question before we actually close on our gamba. What are some of the common misconceptions about mental health that you would like to debunk? The first thing, abantu bwe bawulira mental health balowooza bulalu kuba mayinja. However, njagala omuntu ali eyo atudde eyo nga you're going through a situation. Toina muntu yenna gwekigambyeko. That could also lead to depression as a mental disorder. Oba oluusi oli mukyala wakazaala, there's something we call postnatal depression. Yes. Wakazaala oyise mu bintu bingi abakyala ffe kasita tumala okuzaala. Hormones zizo zibeera ziri waggulu, but as soon as you give birth nti omwana agudde wali, hormones they drop from up here instantly. So that causes an imbalance of hormones. Kiba kitegeeza nti kigenda kwanguyira nnyo going into depression. Oba toyina support system okumpi naawe. Kati ekyo kiri very important okukitegeera, abantu okukitegeera nti in these cases omuntu tekiva wala. Small steps obuteerabirira, loss of worthiness, okwerowoozaako nti naawe you matter, that can lead you to depression. Okay. N'okwerabira nayo mental issue? That depends to what extent. Kati waliwo oli nga tajjukira what their name is, tajjukira who their mother is. That's a mental disorder. So wano wembanga nyina kyembadde ngendo nno nentuuka eri nekyerabira tewali buzibu. That is normal. That is normal. That is normal. But also, kirabika your lifestyle. Sometimes it's your lifestyle. Cheka tonywa mazi, or you're not eating well, or you're not sleeping well. Or you just have a little bit of stress. Usually, oba oyina ebintu bingi byolowoozaako kikwanguyira to divert. N'obwongo kubunywesanga nnyo omwenge buli nakyo kyekyo kyenkugambye. Gankolebedde nnyo ku kyomu. Nze bwe mbadde tewasitadde emukyamuli. Kiresikuwadde tagakyogerako. There's a message here. Nga tumaliza Ethan mwina agambye you have a big forehead really. Batuyigiriza wano. No nayogera ki. She loves her forehead and it's okay. Chimanyi wogamberira nange oyogerera munange but it's okay. Thank you so much Nassali Sumaya for coming through. Sure. Just give us your parting shots. In fact, nabagala okwogera nawe reaching out to you for help. How can they reach out to you? This September being the suicide prevention month, banange njagala abanauganda mukitegeere nti tewali kintu kyonna kyemuyitamu oba kyoyitamu ng'omuntu nga tewali yali akiyiseemu. Kati manya nti buli kyoyitamu it is going to reach a stage kigwe kikome. There is life after that situation. Sometimes it's just a stage of our life. Tulina okugiyitamu tuyige naye bwe tuvaawo tufuuka abantu ab'enjawulo ate abantu abali better.
amanya gange Nassali Sumaya chiwu ndi psychiatric nurse or mental health nurse omuntu abudabuda abantu abagoinga through different challenges mu bulamu banange Edgar nga sinakwerabira omwezi ogwa October mental health day yanga 12 however ekitongole kya Suella Mental Health kisazeewo to celebrate that day by celebrating it on the 8th ejja kubeera Sunday wali ku Rivonia Suits era nga tusazeewo nti guno omwaka our theme is finding balance and empowering women tuli ku bakyala yes omwaka guno kati buli mukyala we are going to talk about marriage we are going to talk about things that are very relevant to women motherhood relationships mwana abatabawala parenting self-care mental health personal growth career growth all those topics abantu abakyala those that are in interest of that banange mujje ku Rivonia Suits Embeera and the interest is only 70,000 olunaku lwo lugenda kubanga lunyuvu nnyo wali emmere wali ebyokunywa wali temulina kweraliikirira connectinga byonna biriwo n'abalina exhibitions networking is also very important abalina ebintu ebyokulaga ebyokutunda exhibition is only 120,000 yes. Okay. Kali, do you share where they can find your company or something those who want to? Yes, we are found in Deba. Our offices are in Deba. However, for inquiries, please don't hesitate to call 078-431-7545 or find us on our social media platforms. Our Facebook is Suella Mental Health Services and Instagram, it is Your Friend to Wellness. Okay, tusawo tudiremu ku namba y'essimu. A number 0784 31 75 45. Abayina ebibuuzo musobola. Email address suellamentalhealth@gmail.com. Wow. Mubeera mutufuna buli ssaawa. Okay, ndowooza awo tugenda okuba nga tuwunzikira naye nankambaddiremu ennamba y'essimu eri 0784 317545 0784 317545 ndowooza njogedde bulungi. So wano we tugenda okuba nga tuwunzikira tubadde n'omukyala Nassali Sumaya twogedde ensonga za mental health kansuubira olina kyofunyemu oba kyotegedde ensonga zino nkulu ate ziri broad tulina bye twogeddeko naye of course oyinza okuba omulabe waffe oyinza okugamba nti waliwo kye tutayogeddeeko sosobola okiteekayo the next time we have her tomanya ate awe tuyinza okuba nga tutandikira tusobole okuddamu ebibuuzo byammwe ensonga nene eri very very serious era abasinga mugimya amatu naye ng'ate eba ekukwatako ensi gye tulimu kati ensi yakyuka si byebyedda mbojja kusirikanga weekunize speak up share with a friend tomanya go sharinze naye ayinza okuba nga ayinza okuwa solution you know olusi twagala nnyo solutions ziri tangible naye omuntu ono ayinza just okwogera naawe someone might even pray for you abantu batwala ekintu okusabira omuntu ng'ekintu ekiri very small but it's very very big so omuntu eyewaayo okusabirako bambi aba akwagadde so bambi ebintu bya mental health tuleme biteekamu kusaaga tuleme biteekamu kuzannya ebintu bino biri very very serious we hope to have her omulundi omulala ayongerewa okubaako ensonga endala gy'akwatako gye tusobola okuba nga ate ffenna tuyigirawo muze omumbejja luwedde Lilian neebaza omugenyi waffe olunaku olwaleero lwakadde katuwadde leera nga mubuufu bwe bumu neebaza omukulu Edgar Matthew Karuhanga weebale kukola mukulu weebale kukeera neebaza ttiimu bwe tukoze olunaku olwaleero ku kamera kubaddeko omukulu Ali so nga ate mu control room waliwo omwami mukose Arnold Anthony. Thank you so much our viewers bwe tutambudde okuva eri ku ssaawa 2 okutuuka nate we tugenda okuba nga tuwunzikira. Have yourselves a wonderful day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.